When you see the word people of God position, number one, it defines as a title. Number two, it defines people of God of your posture. And lastly, your inheritance. Where the Lord God position you, posture yourself, people of God, in a place of humility, submission, and trust to Him. Amen. Kung sa diin ikaw ginbutang sang Diyos, ara da imo inheritance. Don't you know that your children is your inheritance? Don't you know that your wife is your inheritance? Your husband is your inheritance. Sang ang Diyos naghambal inheritance, hindi langit ang madamo nga duta, hindi langit ang madamo nga propiedad, madamo nga kwarta, madamo nga balay. But the best inheritance kag ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon is the salvation, ang kaluwasan. Tungod naghambal ang Diyos, ang langit kag ang duta mawala. Apang ikaw kag ako, hallelujah, nga ginpatawag kag ginpalangga sang Diyos, nga gintawag sang Diyos, will live forever with Him.